El viento soplaba con furia aquella tarde, arrancando hojas de los olivos y haciendo que la manta del picnic se agitara como si quisiera escapar. Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba al horizonte desde una colina en las afueras de Granada, preguntándose si había cometido un error al venir. A su lado, Javier, su hermanastro, tarareaba una melodía suave mientras sacaba una botella de vino tinto de la cesta, ignorando la tormenta que se avecinaba en el cielo y en sus vidas. Habían pasado 3 años desde que sus padres se casaron, uniendo a dos desconocidos bajo el mismo techo. Mateo, de 19 años, era un torbellino de emociones, siempre buscando su lugar en un mundo que parecía juzgar cada paso que daba. Javier, de 23, era más reservado, con una calma que escondía un océano de pensamientos. Vivían en la misma casa en Sevilla, pero apenas se conocen. Mateo siempre había sentido que Javier lo evitaba, como si temiera acercarse demasiado. Sin embargo, ese día, en un impulso que en él mismo entendía, Mateo había aceptado la invitación de Javier para un picnic en las colinas. Solo nosotros, para conocernos mejor, había dicho Javier con una sonrisa nerviosa. El picnic era una excusa. Mateo lo sabía. Había algo en la forma en que Javier lo miraba, en cómo sus manos temblaban ligeramente al cortar el pan, que delataba un secreto. Pero Mateo también cargaba con el suyo, uno que lo había mantenido despierto tantas noches, preguntándose si alguna vez tendría el valor de decirlo en voz alta. ¿Por qué aquí? Preguntó Mateo, rompiendo el silencio mientras el viento le revolvía el cabello. Podríamos haber ido a un bar en la ciudad. Javier levantó la vista, sus ojos castaños brillando bajo la luz del atardecer. ¿Por qué aquí nadie nos juzga? Aquí solo somos tú y yo, y los olivos noches morían. Mateo soltó una risa corta, pero algo en las palabras de Javier lo hizo estremecerse. Había una verdad cruda en ellas, una que resonaba con el nudo en su pecho. Desde pequeño, Mateo había sentido que no encajaba. En la escuela, los chicos se burlaban de su forma de hablar, de su risa demasiado aguda, de cómo evitaba los deportes para cuidarse de bajando en un cuaderno. Siempre había sentido que algo en él estaba mal, y aunque nunca lo había dicho en voz alta, sabía que su secreto tenía un nombre, era gay. Pero en una familia donde las apariencias lo eran todo, donde su padre hablaba con desprecio de esos tipos raros, Mateo había aprendido a calar. Javier, por otro lado, parecía lavar su verdad con una mezcla de orgullo y cautela. Mateo lo había sospechado desde el primer día, cuando lo vio usar una camiseta con un arcoíris discreto en el bolsillo. Pero nunca hablaron de ello. En su casa, los temas incómodos se verían bajo la alfombra. Hasta ese día. ¿Sabes por qué te invite? Dijo Javier de repente, su voz más baja, como si temiera que el viento se lavara sus palabras. Mateo lo miró, sintiendo que el aire se volvía más denso. Dámelo. Javier dudó, sus dedos llegando con el borde de la manta. Porque creo que tú y yo tenemos más en común de lo que crees. ¿Y por qué? Estoy cansado de finger. El corazón de Mateo dio un vuelco. Las nubes en el cielo se arremolinaban, y una gota de lluvia cayó sobre su mano.
No estaba seguro de querer escuchar lo que venía a continuación, pero algo en la mirada de Javier lo obligó a quedarse. Mateo, soy gay, dijo Javier. Sus palabras cortando, el como un trueno lejano. Why creo que tú también lo eres. El silencio que siguió fue ensordecido. Mateo sintió que el suelo bajo él se desmoronaba. Quería negarlo, gritar que no era cierto, pero las palabras se atraeron en su garganta. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Alguien lo había visto. Alguien lo había entendido. ¿Cómo lo supiste? Susurró Mateo, su voz temblorosa. Javier sonrió con tristeza. Porque yo también he estado donde estás. Escondiéndome, fingiendo, temiéndolo a todos. Pero no tienes que pasar por eso solo. No aquí. No conmigo. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando la manta y los bocadillos que habían preparado. Pero ninguno de los dos se movió. Estaban anclados en ese momento, en esa colina, en esa verdad que por fin había salido a la luz. Mateo sintió una mezcla de miedo y libertad, como si acabara de dar un paso hacia un abismo, pero con alguien a su lado para sostenerlo. Nunca ese lo he dicho a nadie, admitió Mateo, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. En ni siquiera a mí mismo, no del todo. Javier se acercó, ignorando el agua que corría por su rostro. No tienes que tener todas las respuestas ahora, pero quiero que sepas que no estás solo. Y que no hay nada malo en ti. Esas palabras rompieron algo dentro de Mateo. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Decir la verdad en una colina solitaria era una cosa. Enfrentarse al mundo, a su familia, a sí mismo, era otra muy distinta. La lluvia los obligó a recoger rápidamente la manta y la cesta, corriendo hacia el coche de Javier, mientras reían como niños, empapados pero extrañamente libres. Mientras conducían de regreso a Sevilla, con el limpiaparabrisas marcando un ritmo constante, Mateo miró a Javier y supo que algo había cambiado para siempre. No solo entre ellos, sino dentro de él. Esa noche, en su habitación, Mateo abrió su cuaderno de dibujos. Por primera vez, no dibujó paisajes o rostros anónimos. Dibujó a Javier, sentado en la colina, con una sonrisa que decía, "Estás a salvo conmigo." Y mientras trazaba cada línea, Mateo supo que el camino por delante sería difícil, pero también que no lo recorrería solo. Los días siguientes al picnic fueron un torbellino para Mateo. La confesión de Javier había abierto una puerta que no podía cerrar. Y aunque sentía un alivio inmenso, también estaba aterrado. La casa en Sevilla, con sus paredes blancas y su patio lleno de macetas, ya no se sentía como un hogar, sino como un campo de minas donde cada conversación con su padre o su madrastra, Carmen, podía detonar una verdad que no estaba listo para enfrentar. Javier, por su parte, parecía más ligero, como si al confesar su secreto hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. En la cocina, mientras preparaban el desayuno, lo sorprendía tarareando canciones pop o haciendo bromas tontas que hacían reír a Mateo a pesar de sí mismo. Pero también notaba las miradas de reojo de Carmen, la forma en que su sonrisa se tensaba cuando Javier hablaba con demasiada libertad.
Mateo se preguntaba cuánto sabía ella, cuánto sospechaba. Una mañana, mientras compartían un café en el patio, Javier se inclinó hacia Mateo y susurró. ¿Alguna vez has ido a un bar gay? Hey uno en Triana, discreto, pero libre. Podrías venir conmigo. Mateo casi se atragantó con su café. ¿Un bar gay? ¿Estás loco? Si alguien me viera. Nadie te viera ver. Respondió Javier. Su voz firme pero amable. Y lo hicieron. ¿Qué? No estás haciendo nada malo. Solo estarías siendo tú. Mateo quiso protestar, pero algo en la seguridad de Javier lo hizo dudar. Había pasado tanto tiempo escondiéndose, mirando por encima del hombro, que la idea de un lugar donde pudiera ser el mismo, aunque fuera por una noche, era tentadora como aterradora. Y esa noche, con el pretexto de salir con amigos, Mateo se encontró caminando por las calles empedradas de Triana, siguiendo a Javier hacia un bar pequeño con luces tenues y música suave. El lugar, llamado El Refugio, era un rincón escondido entre tabernas tradicionales, con una puerta discreta, que no anunciaba lo que había dentro. Al entrar, Mateo sintió que cruzaba un umbral hacia otro mundo. Hombres y mujeres charlaban animadamente, algunos bailaban, otros se tomaban de la mano sin temor. Nadie lo miraba con desprecio. Nadie lo juzgaba. Javier lo presentó a un par de amigos, Lucia y Alvaro, una pareja de treintañeros que lo recibieron con sonrisas cálidas. Lucia, con su cabello teñido de morado, lo ofreció una cerveza y le dijo. Tranquilo, pequeño, aquí todos hemos sentido ese nudo en el estómago la primera vez. Mateo se relajó poco a poco, dejando que la música y las risas lo envolvieran. Pero entonces, en un rincón del bar, vio algo que lo dejó sin aliento. Un chico de su edad, con ojos oscuros y una sonrisa tímida, que lo miraba desde la barra. Su nombre era Diego, según le dijo Javier más tarde, un estudiante de arte que solía ir al bar los fines de semana. Mateo no pudo evitar notar como su corazón latía más rápido cuando Diego se acercó a hablar. ¿Eres nuevo aquí? Preguntó Diego, su voz suave pero segura. Mateo asintió, sintiendo que sus mejillas ardían. Algo así. Diego sonrió, y por un momento, el mundo se redujo a esa sonrisa. Hablaron durante horas, sobre arte, sobre la vida en Sevilla, sobre los pequeños detalles que hacían que Mateo se sintiera vivo. Era la primera vez que se permitía coquetear, que se permitía querer algo más que una amistad. Pero cuando Diego le pidió su número, el pánico regresó. ¿Y alguien en casa se enteraba? ¿Y su padre lo descubría? Javier, que había estado observando desde lejos, se acercó y puso una mano en su hombro. Respira, Mateo. Nadie va a saber nada que tú no quieres contar. Ve paso a paso. Y esa noche, de regreso a casa, Mateo no podía dejar de pensar en Diego. Pero también sentía una gratitud inmensa hacia Javier. Su hermanastro no solo le había abierto la puerta a un mundo nuevo, sino que estaba allí, sosteniéndolo, asegurándose de que no caerá. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Al día siguiente, durante el almuerzo familiar, su padre, Antonio, hizo un comentario despectivo sobre un vecino que, actualmente, Mateo sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Miró a Javier, que apretó los labios pero no dijo nada. Carmen,
como siempre, cambió de tema rápidamente. Pero el mensaje estaba claro. En esa casa, ser queens eran no era una opción. Mateo comenzó a preguntarse cuánto tiempo podría seguir escondiéndose. Why, más importante aún, si tendría el valor de dejar de hacerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Mateo. Por un lado, estaba Diego, quien lo enviaba mensajes cada mañana con dibujos digitales que hacía en su tableta gráfica. Eran pequeños gestos, como un bocito de un olivo bajo la lluvia o un retrato caricaturesco de Mateo riendo, que hacían que su corazón diera saltos. Por otro lado, estaba la casa, donde cada día parecía más difícil finger. Las palabras de su padre resonaban en su mente, y aunque intentaba ignorarlas, cada comentario despectivo era como un pinchazo en el pecho. Javier se había convertido en su ancla. Después de aquella noche en el refugio, los dos comenzaron a pasar más tiempo juntos, ya fuera viendo películas en el sofá o escapándose a cafeterias donde podían hablar sin temer a ser escuchados. Javier le contó su propia historia. Cómo había salido del armario con su madre, Carmen, a los 18 años, y cómo ella lo había abrazado, pero lo había pedido que no lo gritara a los 4 vientos. También le habló de las veces que había enfrentado el rechazo, de los amigos que dejaron de hablar, de las miradas en la calle. Pero también le habló de la libertad que sintió al aceptarse a sí mismo. No es fácil. Le dijo una tarde mientras caminaban por el parque de María Luisa. Pero cada paso que das hacía ser tú mismo vale la pena. Aunque duela. Mateo quería creerlo, pero el miedo seguía siendo más fuerte. Una noche, mientras revisaba su teléfono, vio un mensaje de Diego invitándolo a una exposición de arte en el centro de Sevilla. Trae tu hermanastro si quieres, pero ven. Decía el mensaje, acompañado de un emoji de un pincel. Mateo sintió una mezcla de emoción y terror. Quería ir, quería ver a Diego, pero la idea de ser visto en público, de que alguien pudiera sospechar, lo paralizaba. Decidió hablar con Javier. Lo encontró en el patio, regando las mesetas de Carmen con una concentración casi cómica. Javier, ¿tú cómo haces para no tener miedo? Preguntó, su voz temblorosa. Javier dejó la regadera y lo miró. No es que no tenga miedo. Lo tengo todo el tiempo. Pero aprendí que no puedo dejar que el miedo decida por mí. Si quieres ir a esa exposición, ve. Si quieres conocer a Diego, conocilo. No dejes que el que dirán, te robe eso. Esas palabras se quedaron con Mateo toda la noche. Al día siguiente, se puso su mejor camisa, una azul que resaltaba sus ojos. Y fue a la exposición con Javier a su lado. La galería estaba llena de estudiantes de arte, profesores y curiosos. Y Mateo sintió que todos lo miraban, aunque sabía que era solo su paranoia. Diego estaba allí, con una camiseta llena de pintura y una sonrisa que iluminaba la sala. Cuando sus ojos se encontraron, Mateo sintió que el mundo se detenía. Te ves bien, dijo Diego, acercándose con una confianza que Mateo envidiaba. Tú también, respondió, sintiendo que su voz sonaba más aguda de lo normal. Paran la tarde hablando de arte, de los cuadros en las paredes, de los sueños que tenían. Diego quería viajar a Berlín para estudiar en una academia de arte.
Mateo confieso que siempre había corrido ilustrar un libro infantil. Javier, que se había quedado rezagado charlando con un amigo, los observaba con una sonrisa de orgullo. Pero la felicidad de esa tarde se vio interrumpida cuando Mateo vio una figura familiar en la entrada de la galería. Su padre, Antonio, acompañado de un colega de trabajo. El pánico lo golpeó como una ola. ¿Qué estaba haciendo su padre Ali? ¿Lo había visto con Diego? Sin pensarlo, Mateo se alejó de Diego y se escondió detrás de una columna, su respiración agitada. Javier lo encontró minutos después, pálido y temblando. ¿Qué pasa? Preguntó, preocupado. Mi padre. Está aquí, susurró Mateo. Si me vi con Diego, si sospecha algo. Javier lo tomó por los hombres. Tranquilo. No ha pasado nada. Solo estás en una galería, viendo arte. No hay nada que explicar. Pero Mateo no podía calmarse. La idea de que su padre descubriera su secreto lo hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Javier lo llevó afuera, donde el aire fresco de la noche sevillana lo ayudó a respirar de nuevo. Pero el miedo no desapareció. Y esa noche, en su habitación, Mateo no pudo dormir. Sabía que no podía seguir viviendo así, dividido entre quien era y quien fingía ser. Pero tampoco sabía cómo dar el siguiente paso. El encuentro cercano con su padre en la galería dejó a Mateo en un estado de ansiedad constante. Cada vez que sonaba el timbre de la casa, temía que fuera alguien que hubiera visto algo, que hubiera hablado. Pero los días pasaron y nadie dijo nada. Antonio seguía con su rutina de trabajo y comentarios ocasionales que cortaban como cuchillos, pero no parecía sospechar nada. Aun así, Mateo no podía relajarse. Diego, sin embargo, no se rindió. Seguía enviando mensajes, invitándolo a salir, compartiendo pequeños fragmentos de su vida. Una tarde, lo envió una foto de un cuadro que estaba pintando, dos figuras bajo un cielo tormentoso, sosteniendo una manta empapada. Me inspira en tu historia del picnic, decía el mensaje. Mateo sintió que su corazón se derecha, pero también que el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podía permitirse querer a alguien cuando ni siquiera se atrevía a quererse a sí mismo? Javier notó el cambio en su actitud. Una noche, mientras compartían una pizza en el sofá, lo preguntó directamente. ¿Qué te está frenando, Mateo? Sé que Diego te gusta. Y sé que estás muerto de miedo. Pero no puedes quedar atrapado para siempre. Mateo suspiró, dejando la pizza en un lado. Y es fácil para ti decirlo. Tú ya pasaste por esto. Pero mi padre, si entera, me va a odiar. Y no sé si puede soportar eso. Javier lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Nadie dice que sea fácil. Pero no puedes vivir para complacer a tu padre. Y a nadie. Si lo haces, te vas a perder a ti mismo. Esas palabras se grabaron en la mente de Mateo. Durante los días siguientes, intentó ser más valiente. Aceptó salir con Diego a un café, lejos de los ojos de su familia. Fue una tarde perfecta, llena de risas y conversaciones que hacían que Mateo se sintiera vivo. Pero cuando Diego intentó tomar su mano mientras caminaban por la calle, Mateo se apartó instintivamente, mirando a su alrededor como si esperara que alguien los estuviera vigilando. Lo siento, dijo, avergonzado. No estoy acostumbrado a esto. Diego sonrió.
pero había un dejo de tristeza en sus ojos. No te preocupes. Pero, Mateo, no puedo seguir si tú no estás listo. No quiero que sientas que tienes que esconderte conmigo. Esas palabras fueron un golpe. Mateo sabía que Diego tenía razón, pero también sabía que no podía seguir viviendo a medias. Decidió que era hora de dar un paso más grande. Con la ayuda de Javier, organizó una cena en casa para hablar con Carmen. No estaba listo para enfrentarse a su padre, pero sentía que podía confiar en su madrastra. La noche de la cena, Mateo estaba tan nervioso que apenas pudo comer. Carmen, siempre atenta, notó su inquietud y le preguntó si todo estaba bien. Con Javier a su lado, Mateo tomó air y dijo: Carmen, hay algo que necesito contarte. Soy gay. El silencio que siguió fue eterno. Carmen parpadeó, procesando las palabras, y luego se levantó y lo abrazó. Oh, pequeño, gracias por decírmelo, susurró. Te quiero igual, siempre. Mateo lloró, aliviado, mientras Javier le apretaba la mano bajo la mesa. Pero la alegría duró poco. Esa misma noche, Antonio llegó a casa antes de lo esperado y escuchó parte de la conversación desde la puerta. Su rostro se endureció, y sin decir una palabra, salió al patio, dejando a Mateo con el corazón en un puño. No te preocupes, dijo Carmen, tratando de calmarlo. Hablar con él. Del tiempo. Pero Mateo sabía que el tiempo no siempre curaba todo. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, se preguntó si alguna vez sería suficiente para su padre. Y si no lo era, ¿podría seguir adelante sin su aprobación? La reacción de Antonio dejó a Mateo en un estado de incertidumbre. Durante los días siguientes, su padre apenas le hablaba, limitándose a granitos y respuestas cortas. La casa, que alguna vez había sido un lugar de refugio, ahora se sentía como una prisión. Mateo se encontraba buscando excusas para salir, para evitar las miradas de desaprobación de Antonio. Pero cada vez que salía, sentía que traicionaba a su padre, como si su felicidad fuera un delito. Javier, como siempre, estaba allí para sostenerlo. Lo llevó a un festival de música en las afueras de Sevilla, donde la multitud y el ruido le dieron a Mateo un respiro. Mientras bailaban bajo las luces de colores, Javier le dijo: No dejes que el decida quien eres. Eres más que su aprobación. Esas palabras resonaron en Mateo, pero también lo enfrentaron a una verdad dolorosa. No podía seguir viviendo para complacer a los demás. Decidió darle una oportunidad real a Diego. Lo invitó a una cita en el río Guadalquivir, donde pasaron en boat bajo las estrellas. Por primera vez, Mateo se permitió tomar la mano de Diego sin mirar a su alrededor. Fue un pequeño gesto, pero para él fue como escalar una montaña. Diego, sintiendo el cambio, lo miró con una sonrisa. ¿Sabes? Creo que eres más valiente de lo que piensas. Mateo quiso creerlo, pero el miedo seguía allí, asacando. Y tenía razón para estarlo. Una tarde, mientras regresaba a casa, encontró a Antonio esperándolo en la sala. Su rostro estaba rojo de ira, y en sus manos sostenía el cuaderno de dibujos de Mateo, abierto en la página donde había dibujado a Javier en la colina. ¿Qué es esto? Preguntó Antonio, su voz temblando de rabia. ¿Es esto lo que haces? ¿Andar con gente como él?
Mateo Cincio que el suelo se abría bajo sus pies. Intento explicar, pero las palabras no salían. Javier, que estaba en la cocina, escuchó los gritos y corrió a la sala. Para, papa, dijo su voz firme. No es culpa de Mateo. Y no hay nada malo en ser quien somos. Antonio lo miró con desprecio. Tú lo corrompiste. Esto es tu culpa. Las palabras cortaron como cuchillos, pero Javier no retrocedió. No, papa. Lo único que hice fue mostrar que no tiene que vivir conmigo. Y no puedes aceptarlo. Ese es tu problema, no el nuestro. El enfrentamiento de Joe a Mateo temblando. Antonio salió de la casa, dando un portazo, y Carmen intentó calmar la situación, pero el daño estaba hecho. Esa noche, Mateo y Javier hablaron hasta el amanecer. Javier lo confesó que había enfrentado la misma ira de Antonio años atrás, y que aunque dolía, había aprendido a vivir sin su aprobación. No te estoy diciendo que sea fácil, dijo Javier. Pero tienes que elegir, vivir para él o vivir para ti. Mateo sabía que tenía razón, pero también sabía que elegir significaría perder algo, tal vez para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Antonio apenas hablaba con Mateo, y cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de resentimiento. Carmen intentaba mediar, pero la tensión en la casa era insoportable. Mateo se refugió en Diego, quien se convirtió en su refugio. Pasaban tardes juntos en el estudio de Diego, donde Mateo comenzó a dibujar de nuevo, plasmando sus emociones en lienzos linos de colores vibrantes. Una tarde, mientras pinaban juntos, Diego le preguntó, ¿Qué quieres, Mateo? No lo que tu padre quiere, no lo que Javier quiere. ¿Qué quieres tú? La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, Mateo había vivido para complacer a los demás, para evitar conflictos, que apenas sabía cómo responder. Pero mirando a Diego, con sus manos manchadas de pintura y su sonrisa sincera, supo la respuesta. Quería ser libre. Quería ser él mismo. Decidió que era hora de enfrentar a su padre. Con Javier a su lado, organizó una reunión familiar. La noche llegó, y mientras se cenaban en la sala, Mateo sintió que su corazón iba a explotar. Pero no podía retroceder ahora. Papa, sé que no entiendes esto. Comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Pero soy gay. Y no voy a cambiar quien soy para hacer feliz. Te quiero, pero no puedo vivir mintiendo. Antonio lo miró, sus ojos linos de una mezcla de ira y dolor. Esto no es lo que quería para ti, dijo finalmente. No es normal. Javier intervino, su voz tranquila pero firme. Lo normal es que Mateo sea feliz. Y no puedes ver eso, eres tú quien está equivocado. Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Antonio. Por favor, Antonio. Son nuestros hijos. No los pierdas por esto. El silencio que siguió fue pesado, pero por primera vez, Mateo sintió que había hecho lo correcto. Antonio no dijo nada más, pero no salió de la habitación. Fue un pequeño paso, pero un paso al fin. Esa noche, Mateo y Diego salieron a caminar por las calles de Sevilla, tomados de la mano. Por primera vez, Mateo no miró por encima del hombro. Por primera vez, se sintió libre. Los meses siguientes fueron un preciso de sanación.
Antonio no cambio de la noche a la mañana, pero comenzó a hacer preguntas, entender. Las conversations eran incómodas, a veces dolorosas, pero eran un comienzo. Carmen se convirtió en el puente entre ellos, recordando a Antonio que el amor por su hijo era más importante que sus prejuicios. Mateo y Diego siguieron adelante, construyendo una relación llena de risas, arte y pequeños momentos que hacían que la vida valiera la pena. Javier, por su parte, encontró su propia felicidad, saliendo con un chico que conoció en el refugio. Los dos hermanastros se convirtieron en algo más que familia. Se convirtieron en aliados, en cómplices, en mejores amigos. Una tarde, mientras organizaban otro picnic en las colinas de Granada, Mateo miró a Javier y sonrió. Gracias, dijo simplemente. Javier levantó una ceja. ¿Por qué? Por ayudarme serio. Por no dejarme render. Javier le dio un cadazo jugwaiting. Eso es lo que hacen los hermanastros, ¿no? El sol se ponía sobre las colinas, teniendo el cielo de los mismos colores que aquel primer picnic. Pero esta vez, no había nubes de tormenta, solo un cielo despejado y la promesa de un futuro donde Mateo podía ser el mismo, sin miedo, sin vergüenza. Y mientras compartían una botella de vino, riendo y cenando con el mañana, Mateo supo que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Porque al final, había encontrado algo más valioso que la aprobación de los demás. Había encontrado a sí mismo.